చెప్పండి సార్. కుమార్ అరుల్ గారు రావట్లేదు. శ్రీని ఏమే సే హాయ్. యూ వాంట్ మెడల్ సార్? ఓకే. హాయ్, ನಾನು వెంకటేష్. శ్రీనివాస్ పటేల్ కదా మీరు? యా. గురు భయ్య, గురురాజ్, రఘు భయ్య, స్వామి, దెన్ ప్రభాకర్. స్వామి శరణమయ్యప్ప, 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 శరణమయ్యప్ప. Tell the prasadam name, man. What is this? Very tasty pulao from Anand Swami's house. Ayyappa Swami Temple, Madiwala. This at least from famous hotel SLN in Corporation. One must try. ఎలా ఉంది ఇడ్లీ? సూపర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గునా రూపా ట్రావెల్ బ్లాగ్స్. ఇప్పుడు దాకా చూసారు కదా. సో వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టు శబరిమలై. మేము మార్నింగ్ అరౌండ్ 6 o'clock స్టార్ట్ అయ్యాము బెంగళూరులో. సో ఇందులో 3 members మాల వేశారు మడివాల అయ్యప్ప టెంపుల్లో. ఇప్పుడు దాకా చూసారు కదా వీడియోలో. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయాము, అరౌండ్ కృష్ణగిరి దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాము. సో ప్రస్తుతానికి మేము ఫాలో అవుతున్న రూట్ వచ్చి కృష్ణగిరి, ధర్మపురి, సేలం, కరూర్, దిండిగల్, తర్వాత ఏంటి శివ? దిండిగల్ తర్వాత ఏంటి? కంబం, తేని, తర్వాత
కుమిలి, తర్వాత then Sabarimala. నేలకల్ పార్కింగ్ ప్లేస్. ఓకే, అది మీ ఫాలో అవ్వాలనుకున్న రోడ్డు. సో ఇంకా వెళ్తూ మిగతా డీటెయిల్స్ అని మాట్లాడుతాం. గురుస్వామి ఇప్పుడే లంచ్ అయిపోయింది. నా ప్రస్తుతానికైతే కరూరు క్రాస్ అయి ఉన్నాము. సో బెంగళూరు నుంచి అరౌండ్ ఒక 330 కిలోమీటర్స్ వరకు అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ దిండిగల్, తర్వాత ఏంటో నాకు తెలియదు, వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి కూడా, అంటే ఎలా వెళ్తున్నాం. ప్రస్తుతానికైతే స్టాప్ అయితే నేలెక్కలని విన్నాను, అంటే అక్కడే పార్కింగ్ ఉంటుందంటే దాని మీద పార్కింగ్ అలో చేయరు. సో ఈ వీడియో ఏంటంటే మెయిన్ ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకైతే కాదు, తెలియని వాళ్ళకి, ఇప్పుడు నేను కూడా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను. సో తెలియని వాళ్ళ కోసం ఎలా వెళ్ళాలి. ఎక్కేటప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని నడిచేది చాలా కష్టం, స్లిప్పరీగా ఉంటుంది. సో అందుకే యూ హ్యావ్ టు గో బేర్ ఫుట్. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్. దట్ ఈస్ వై వెన్ యూ టేక్ దీక్ష, 48 days ఏం దీక్ష ఉందో అది వితౌట్ స్లిప్పర్ ఉంటేనే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ 60 kilometers ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ టైం 10 అవుతుంది. సో విల్ రీచ్ బై 11:30 రైట్ కదా. సో 11:30కి రీచ్ అవుతాం. ప్రస్తుతానికి అయితే వ్యూస్ అన్ని మిస్ అయిపోతున్నాం నైట్ జర్నీ కాబట్టి, బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద లైఫ్. Okay. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Śramaṇa. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. నీలక్కల్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ శబరిమలకి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా అయితే ఉండదు, ఒక 20 kilometers ముందర మాత్రమే ఆపేస్తారు. సో నీలక్కల్ అనే ప్లేస్లో మాత్రం పార్కింగ్ ఉంటుంది. సో అందరు ఇక్కడే పార్క్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి మనకు వాళ్ళు ఇంకా లోకల్ బస్, గవర్నమెంట్ బస్సులు యాక్చువల్గా ఉంటారు. అక్కడి నుంచి మనం పంపాకి వెళ్తాం. సో పంపాల స్నానం చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం కొండ ఎక్కడం స్టార్ట్ చేస్తాం శబరిమలకి. ఓకే, అది స్టెప్స్. ఇక్కడ హెవీ రేష్ ఉంది, కుదిరినంత వరకు ట్రై చేద్దాం చూపించడానికి. ఇంకోటి ఏంటి, ఈ నీలక్కల్ దగ్గర ఫెసిలిటీస్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే వెరీ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్. అందరూ వాళ్ళు ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఒకవేళ మిడ్ నైట్ 12-1 అట్లా రీచ్ అయితే బెటర్ టు క్యారీ దేర్ ఏమంటారు బెడ్షీట్స్ కానీ పడుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పడుకోవడానికి షెల్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ చాలా నీట్గా అయితే ఏం లేవు అవి. సో ఒక బ్లాంకెట్ లాంటిది, పిల్లో, ఇట్స్ అప్ టు ఎవరి ఓపికని బట్టి వాళ్ళు క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అది ఇవే బస్సెస్. సో మన వెహికల్స్ అలా లేదు. సో ఈ వెహికల్స్ పంబారిచ్చాయేమో.
ఇప్పుడు చూడండి పంపర్ రివర్ దగ్గర ఎంత రష్ ఉందో ఒకసారి చూపిస్తాను. క్రౌడ్ ఉంది. చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది పైకి వెళ్ళేటప్పుడు. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు మనం పంపాల స్నానం చేయాలి. వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ. Go sama Hiko. Hi. We have completed the off journey tough, part of the trek. So now we are walking on a flat track. So ఇంకా 2 kilometers కదా. Yeah. చాలా క్రౌడ్ ఉంది. ఎంత టైం పడుతుందో చూడాలి. ఫైనలీ దర్శనం అయిపోయింది. స్టేటెస్ట్ టైం అయితే 2 hours దానా. సివిల్లో 2 hours. విత్ మాల నా మచ్ టైం ఇట్ టుక్ 2.5 hours. విత్ మాల 2.5 hours. సో అది ఇప్పుడు ఇంకా కిందికి స్టార్ట్ అయిపోయాము. యాక్చువల్గా లోపల ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వీడియోగ్రఫీ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. సో కొన్ని క్లిప్స్ యాడ్ చేశాను. అగైన్ మేము యాక్చువల్గా ఏం చేసామంటే యాక్చువల్గా సెకండ్ టైం కూడా వెళ్ళాం మళ్ళీ దర్శనానికి. లైక్ సివిల్గా అందరూ సివిల్గా వచ్చేసారు అప్పుడు. సో అప్పుడైతే హార్డ్లీ లైక్ 5 minutesలో అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైం అయితే మాత్రం 3-4 hours పట్టింది. సో అది ఒకసారి పైకి వెళ్తే తర్వాత అంతా మిగతా అంతా ఈజీ. హౌ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాన్? యు ఆర్ కమింగ్ 3rd time or 4th time?
This is my 8th time. 8th time, huh? Yeah. Okay. Nice experience. But this time it's heavily crowded. Yeah, very crowded. ఇక్కడ మనకు కార్లను నిలవు కదా, సో టాటర్లో ఇలా సెటప్ చేసి తీసుకొస్తారు. చూడండి ఎలా ఉన్నారు, సిమెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. దిగేటప్పుడు ఎలా ఉంది శివ? Very nice, awesome. Now toes, now it's ఏమంటారు, knees paining now. It's a different experience. చూసారా అంతే ఎలా ఉంది స్టీప్గా. కెమెరాలో ఎంతవరకు కనపడుతుందో తెలియట్లేదు. How are you feeling? Wow. It's like heaven. Pampa River, again it's confluence of two rivers. Excellent place. చూసారు కదా ఇప్పటిదాకా శబరిమలై ట్రిప్ అంతా. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ టైం కదా, నాకు కూడా చాలా కొంచెం ఏంటంటే బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నాము, ఎందుకంటే నైట్ అంతా నిద్రలేదు కదా, సో బాగా టైర్డ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడే ఇంకా నీలెక్కలు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్లేస్ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో ఇప్పటికే వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి యాక్చువల్గా దీన్ని ఇక్కడితో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఈ శబరిమలకి సంబంధించినవి సివిల్గా వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ నాకు కామెంట్ చేయండి. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్. నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. అది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ శబరిమలై. సో యాక్చువల్గా మా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ గుణ రూప ట్రావెల్ బ్లాగ్స్. అలానే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మాకు ఇలాంటి వీడియోస్ అని చేయడానికి ఇంకా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో.